Hello, my dear students. Welcome to Takshara Academy. So, in the previous class, we have discussed about the concept of biotechnology, that is in the field of application, and how there is a process along with the principle of the biotechnological study. And today we are discussing about the last unit of the second PUC biology, that is the system of organisms with respect to the ecosystem. In that, the first chapter will be the organism and population. So we'll coming to the point of origin of life. We have studied on the evolution concept. Always there is a organisms which is developed, which is arises from the some kind of macromolecules, and repeated combination of macromolecules leads to the formation of some important component of unicellular organism. And these unicellular organisms, it have organized formation of a tissue, and the tissue leads to the completely development into a futurely the organ, and organ it will be completely development into a some kind of organism. Okay, and these organisms have which are living in the same habitat, or they have some kind of the ratio, that is a population with a variety of many number of species will be present, or they will be present and they will be live in a one kind of colony, also we can call community, and totally they will be presence within the a biomass, that is a totally we can call biosphere, and a specific species habitat we can consider the a species of ecosystem. The unique type of mode of habitat will be present on all the living organism. From if we take example of unicellular to a well-developed organism of human being, they have specific type of habitat with respect to the adaptation, and they have to live and they have to survive with respect to the based on the variation within the environment or ecosystem only. Okay. And in this chapter, the organisms and population, we are studying about the definition about the population and the classification about population attributes and different types of growth based on the population intensity. Okay, and the last concept will be different types of interactions regarding the organism, how they will be organisms will be involved in the interaction, what are the mode of procedure for the interaction of organism. So all the concept will be related to the concept of organism with respect to the population. Okay, well, coming to the word ecology, the first and most important word will be a ecology. Just the word ecology is indicate, just now word ecology ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, it is a interaction between the, so it is a interaction among the organism between the some kind of abiotic environmental conditions. ಸೊ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಯೂನಿಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಪ್ಲಸ್ ಎ ಬಯೋಟಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎ ಬಯೋಟಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಸೋ ಮಿನಿ ನಂಬರ್, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇರಲಿ, ಪಿ ಎಚ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಂಡ್ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಮೆನಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ವಿತ್ ವಿಂಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ವಾಟರ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ with respect to the living organism interaction, the total mechanism we can call ecology. So ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಎಕಾಲಜಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Okay, and basically the interaction of environment with respect to the species have the four different stages of adaptations, or the formation levels will be present. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಎಕಾಲಜಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತಗೊಂಡಾಗ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಎ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್. ಸೊ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡ್ದಂಗೆ ದ ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಯಾವ ತರ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ನಮಗೆ,
macromolecules ಇದೆ. The macromolecules it will be converted into cells ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. And the cell will be gradually converted into a tissue. Tissue can be converted into a some kind of organs ಆಯ್ತು. ಸೊ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ತಗೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ ಆರ್ಗನಿಸಮ್. ಅಂಡ್ ದ ಸ್ಪೀಸಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. ಅಂಡ್ ಟೋಟಲ್ ದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಮೆನಿ ಸ್ಪೀಸಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. And all they will be present, all they will be living in a particular system that is we can call biomass. So this is the a sequence of ecological system or organization which is totally concerned with a ecology. Macromolecules will be gradually and so many years back they will be undergo some modification and we can get the highly developed organism. Only presently we can have the well developed organisms with the organization, all they will be present in the total biomass. Okay na? And basically the first concept of ecology and with respect to the system of organism, the first one will be a populations. So now in the first and foremost ಆಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೆಟಗರಿ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಪ್ ಅಂದ್ರೆ that is word population. So we'll coming to the word population anta bandaga, presently we are studying the population explosion will be conducted. Due to the population explosion, the quantity of availability of resource will be decreases. Different problems we are facing nowadays because of increase of population day by day. So how they will be increases the population? What are the parameters we have to use it for the study about the population or to sense the calculate the level of the density of population? So it's two quantity na, and the based on the different graphical representation with a growth models also we are studying in the population concept. Okay, ಇದರಲ್ಲಿ the word population ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು ಕೊಡ್ಬೋದು ನಾವು? Just if you take example, the population is a group of individuals, they have same species ಅಷ್ಟೇ, unique species or a specific species. All they will be living in a specific region, that is a geographical area ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. And they have to share their same habitat with respect to the food, and they have to compete for the specific food or a resources, and they have some kind of capacity to production of many more offspring. So the word is indicate for the population. In the word population ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು ಕೊಡ್ಬೋದು ನಾವು? It is a group of individuals with a same species. The species is exactly same, that is important word. And living in a geographical area, particularly they have specific area dalidre and they have to share the same type of resource with a same type of competent itandre, that is we have to call the population word. And again with this kind of population they have probability to production of some kind of new offsprings also. Many groups of organisms ide andre they have highly developed and they have to undergo the mode of reproduction continuously and potentiality will be high. The common thing. Okay, and on the examples alli nododadre ನಾವು population of ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ all the some kind of cormorants ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ in an wetland region, that is example of rats in an like basically the dwelling animals ಏನಿದಾವೆ along with the teakwood and trees in the forest ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದಾವೆ along with the tracts ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, with respect to the bacteria in the plate of culturing media ಇರ್ಬೋದು, or along with a lotus plant with respect to the some ecosystem of pond ಇರ್ಬೋದು. So many type of the population will seeing in a complete environment. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವೈಸ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ರಾಟ್ಸ್ ಇದೆ, ರಾಟ್ಸೇ ಡಿಫರೆಂಟ್, ವೆಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. ವಿತ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಲೋಟಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಟೋಟಲ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ವಿತ್ ಎ ಪಾಂಡ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್. ಆರ್ ನಾವೇನು ಕಲ್ಚರಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಗ್ರೋತ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಫಾರ್ ದಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಫೀಲ್ಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಮೆನಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸ್ ಏನಿದಾವೆ, ಸೊ ಆಲ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ, ಸೊ ಅವೆಲ್ಲಾ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಕೂಡ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ
That is the word population. The group of organisms they have within the same geographical and they have to compete with respect to the formation of reproductive structures. So that is indicate for the populations with an example. Okay. And the word population ecology, the definition about the population ecology is an important area of an ecology as it links ecology to the population genetics and there is a evolution. So ಇಲ್ಲಿ meaning ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ population ecology ಅಂದ್ರೆ is the very important and as it links the ecology to undergo the population genetics. Ecology for the production of population genetics and there is a mechanism of evolution will be conducted. So complete agi the interlinking concept anta bandaga ecology with a populations anta tagondaga genetics anta study ಮಾಡ್ತೀವಿ. To study about the population genetics and overall changes occurs within the gradual time period. At a specific time period ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ changes ಆಗುತ್ತೆ that all the changes we have to call ಅದಕ್ಕೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ the concept of evolution ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. Okay. So this is the concept of population ecology ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ interaction with a population of ecology of population genetics and the point of evolution ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ and this is the some introductory part of the word population and examples of population and the population ecology. Okay, and we're coming to the concept of population attributes. The word population attributes is indicate for how there is a increase or decrease of population will be occurs. How we have to calculate the population total density based on the what property. ನಾವು ಯಾವ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮೇಲೆ ನಾವು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ವಿತ್ ಇನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನ್ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಏನಂತ ಬಂದಾಗ ದೇ ಆರ್ ಮೆನಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. Majorly we are calculating the level of population, the density based on the point number one, birth rate. First important ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮಗೆ the birth rate is a most important point for the population attributes. And we'll coming to the second one will be the death rate, the important one, the rate of the dead organisms which area with a time period, so all they will be called death rates. And the third one will be the sex indication ratio, that is a sex ratio will be present. And the next one will be a age pyramids, and the next one will be a population density. Overall we are studying about the how many number of individuals will be present in a specific time with a location with a organisms ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ that is a population density. So these are the most important the attributes we have to study for the calculation of population density. Without these attributes there is no density calculation of the population. Okay, really first one ತಗೊಳ್ಳೋಣ population attributes, that is a rate of births ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ how we have to calculate and what is the meaning of population rate ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ it is refers to per capita births, the total number of individuals which is a birth will be occurs at a certain period of time with a specific location, that is we can call per capita births. ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 10 years ಅಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ಸ್ ಹೌ ಮೆನಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಬರ್ತ್ ರೇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ವಿತ್ ಎ ಪರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಾ ಬರ್ತ್ ರೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಂಬರ್ 1 ಫಾರ್ ದಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ರೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ ಆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ there are 20 different lotus plants, they are last year and they will be undergo the reproduction formation of 8 new plant
are added, and hence the current population total will be 28. And the birth rate calculate anta ಕೇಳಿದೆ. ಇದು simple way. The total number of individuals 20, like availability of new species will be a 8 in number. 8 divided by 20, we have to get a 0.4 percentage of the offsprings per lotus. With respect to the per year, the population will be undergo the increases. So that is a new population will be, or a new number of organisms will be added in the same population. So that is indicate for the birth rate ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್. How many number of individuals giving birth to the a particular time period, particular geographical area, that is we can call per capita births, that is a population density with respect to the rate of birth ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. Okay, and we'll coming to the opposite word, the death rates ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ it is refers to per capita deaths ಅಂತ ಇದೆ. So number of deaths with respect to the particular time period with 1,000 individual. It is a very very important point. ಏನಿಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಏರಿಯಾ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ and 1,000 individuals will be present and some of them will be undergo the death. ಕೆಲವೊಂದು ಡೆತ್ ಆಯ್ತು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಟ್ ರೇಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡೆತ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಡೆತ್ ರೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ವರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ refers to the per capita death rate of a population. And we'll coming to the example for the population death rate. The 4 individuals in an laboratory population, that is of 40 fruit flies died during a week, and hence the death rate will be a 4 divided by 40. There is a the individuals per fruit fly per week ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ 0.1 individuals per fruit fly per week ಅಲ್ಲಿ we are studying. So 4 individuals in the laboratory population of 40 fruit flies are died during the week. ಜಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 4 ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೆತ್ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 40 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ 4 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 40 ತಗೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ 0.1 ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಪರ್ ಫ್ರೂಟ್ ಫ್ಲೈ ಪರ್ ವೀಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆತ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಹೈ. ಸೊ ಇದು ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಡೆತ್ ರೇಟ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಇದು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದಿ ಡೆತ್ ರೇಟ್. ಡೆತ್ ರೇಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರನೇ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಸೆಕ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ವರ್ಡ್. How many number of male along with how many number of females will be present in a particular population, that is we have to call the sex ratio. So ಅದನ್ನ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, the sex ratio of a population ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. Okay, example, the 60 of the populations of a females and 40 of the males will be present. ಈಗ 100 ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 60% ಆಫ್ ದಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಫಿಮೇಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತಂದಾಗ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಇರುವುದು ಎಷ್ಟು, ಓನ್ಲಿ 40%. ಸೊ ದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಮೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ದರ್ ಇಸ್ ಅ 40% ಆಫ್ ಮೇಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಎ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ದಿ ಫಿಮೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ದ ಫಿಮೇಲ್ ರೇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೈ ಅಂಡ್ ಮೇಲ್ ರೇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಲೆಸ್. ಸೊ ಇದು ಬೇಸಿಕಲಿ ರೇಷಿಯೋ, ಹೌ ಮೆನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೇಲ್ ಅಂಡ್ ಹೌ ಮೆನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫಿಮೇಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಈಸಿಯಾಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದ ರೇಷಿಯೋ. ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಿಮೇಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಆ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮೇಲ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಈಸಿಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್, ಆರ್ ಮೇಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಈಸಿಲಿ. ದ ರೇಷಿಯೋ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಿಮಿಲರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸೇಮ್ ಆಫ್ ಫಿಮೇಲ್ಸ್. ಇದು the identification of the sex of an individual is based on, that is a population attribute number 3, the sex ratio. Okay, and we'll coming to the next important population attributes, that is based on the age pyramid related to the distribution of age group organisms. How many number of they have property for the
reproductive capability, or there is a post reproductive condition stage, that is a old age condition stage, and how many number of will be have caliber they are undergoing now reproduction. So these are the different stages which is regarding the distribution of each of the different organisms. ಇಲ್ಲಿ, the structure we have to obtain based on the separation of the percentage level of age, that is age distribution, the percentage of individuals of a given age or age group, that is plotted for the different types of population. So now common ಆಗಿ ನಾವು ಯಾವ ತರ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಲೈಕ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಪಿರಮಿಡ್ ಆಫ್ ಏಜ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಇನ್ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಒಂದು 100 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ 100 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಪ್ರೀ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಪೋಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂಡ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾಲಿಬರಿಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ easily we have to study and bifurcate this type of a population age pyramids. Okay, ಇಲ್ಲಿ for human population the age pyramids generally shows age distribution of a males and the females in a combined diagram. So ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು for the females, like the example of human population ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಏಜ್ ಪಿರಮಿಡ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಜನರಲಿ the show age distribution of male along with a female in a combined diagram. ಸೊ ನಾವ್ ಎರಡನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಏಜ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಐದರ್ there is a male ಇರಬಹುದು ಆರ್ there is a female ಇರಬಹುದು, ಬಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಏಜ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ we have to combine that ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಏಜ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ವಿತ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮೆಟಿಕ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, the representation of age pyramids for the human populations ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ. ಸೊ ಈ ಹ್ಯೂಮನ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ the first examples ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, expanding growing status will be indicated. expanding growing status ಅಂತ ಬಂದಾಗ ವರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಏಜ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವ್ ಏನ್ ತಗೋಬಹುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, the population density will be high or there is a less, but the pre-reproductive age group will be maximum, and the next comparative of reproductive, and the last one will be a post-reproductive. So this is the growing curve indication, that is the most important example for the like expanding growth curve ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Presently we are the pre along with the reproductive example of India ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ there is some kind of variation like expanding ಇರಬಹುದು and growing population will be observed. Okay, and we'll coming to the second diagram observe ಮಾಡಿಲಿ, ವರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಏಜ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ. ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಮೀನಿಂಗ್ both the group age of like reproductive along with the age of pre-reproductive will be similar. The quantity of age distribution ಅಲ್ಲಿ, so formation of reproductive calibrity along with the reproductive nature pre along with the reproductive structures ಬಂದಾಗ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇಲ್ಲಿ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸೇಮ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ that we can call stable committee, or also we can call it as a stable type of a reproductive structures ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ, stable nature. ಓಕೆನಾ, and we'll coming to the next one, declining ಅಂತ ಇದೆ ವರ್ಡ್. ಏನಿದು ಡಿಕ್ಲೈನಿಂಗ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ವರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ, the comparative of reproductive, the post reproductive along with a pre reproductive age group will be very minimum. Reproductive age group large quantity ಇದೆ, but next ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ಜನರೇಷನ್ pre reproductive age group will be very less, and the post reproductive stages also be very less. So that is indicate for the a declining population attributes along with the age pyramid distribution ಅಂತ ನಾವು ಕರಿಬಹುದು. ಸೊ ಇವು ಮೇಜರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಕರ್ವ್ಸ್ based on the diagram. One will be expanding, stable, decline based on the percentage level of individuals in an age ಅಂತ ತಗೊಂಡು. ಓಕೆನಾ, so this is the very important graphical representation. Based on this hint, they are asking how many number of age group with respect to the different types of examples also they will be asking, so according to the flow chart. Okay,
So the next will be the last population attribute, that is a population size, also we can call population density. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಸೈಜ್ ಆದ್ರೂ ಕರಿಬಹುದು, ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂತನಾದ್ರೂ ನಾವು ಕರಿಬಹುದು. ಏನಿದು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಸೈಜ್ ಆರ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ, ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಪೀಸಸ್ per unit area or volume that is indicate for the word population density. ಸೊ ಇದು ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಿದು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಏನು ಕರಿಬಹುದು ನಾವು, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಪೀಸಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಏರಿಯಾ ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಪೀಸಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಏರಿಯಾ ಆರ್ ಯೂನಿಟ್ ಏರಿಯಾ ಆರ್ ಯೂನಿಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ. ಈ ಒಂದು ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್, 100 ಇದೆನಾ, 10 ಇದೆನಾ, 1000 ಇದೆನಾ, with a specific area volume ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ that is we can call the population density. And these population density we have to represent always ಈ population density ನಾವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎನ್ ಇಂದ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎನ್ is a suitable for the population density or size. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನೋಡಿದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಲೈಕ್ ಸಿಬೇರಿಯನ್ cranes ಅಂತ ಏನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಟ್ ಎ ಭಾರತ್ಪುರ್ ವೆಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇನ್ ಆನ್ ಇಯರ್ approximately less than 10% of the 10, it is a millions of examples of a chlamydomonas in a pond. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ನಾವು ತಗೊಂಡಾಗ, ಲೈಕ್ ಕ್ರೇನ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ, ಸಿಬೇರಿಯನ್ ಕ್ರೇನ್ಸ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅದೇ ಭರತ್ಪುರ್ ಅಂತ ವೆಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಾಗ ಇನ್ ಆನ್ ಇಯರ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 10, ದ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ 10 ಇರುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಅನದರ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಪಾಂಡ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆರ್ ದಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೈಮೆಡೋಮೋನಾಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮಿಲಿಯನ್ ಇನ್ ನಂಬರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೋಟಲಿ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ecosystem with respect to the adaptation and some kind of modification or adjustment to the particular type of environmental conditions, all they will be important for the size of the population or the density of the population. Okay, idu one important example aste. The lower concentration, that is a population density, or a high nature of a population density. And we'll coming to the, and ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಥೇನಿಯಂ ನೋಡಿದೀವಿ ನಾವು, ಒನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸೋಟಿಕ್ ಬ್ರೀಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆರ್ ಎಕ್ಸೋಜಿನಸ್ ಕೆಟಗರಿ ಆಫ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಸೈಜ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೆಜರ್ಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ದೇ ಆರ್ ಕವರ್ಡ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಹ್ಯಾವ್ ಬಯೋಮಾಸ್. ಈ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಸೈಜ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅಥವಾ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಅನದರ್ ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಆರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೆಜರ್. ಹೆಂಗ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ, ಹೌ ಮಚ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಕವರ್ ಆರ್ ಎ ಬಯೋಮಾಸ್, ಎಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನ ಅದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಕವರಿಂಗ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಬಯೋಮಾಸ್ ಏನಿದೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇನ್ ಆನ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ 200 ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಥೇನಿಯಂ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎ ಹ್ಯೂಜ್ ಬ್ಯಾನಿಯನ್ ಟ್ರೀ ಆರ್ ಸೀನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕಲ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನ್ ನಮ್ಗೆ, ಇನ್ ಆನ್ ಏರಿಯಾ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಾಗ 200 ಪಾರ್ಥೇನಿಯಂ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇದಾವೆ and a huge banyan tree will be seen anta kottidívi. Okay, and in such a case the measuring of percentage they have cover with respect to the based on the biomass is a meaningful to show the importance of banyan tree. ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆ, 200 ಪಾರ್ಥೇನಿಯಂ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇದಾವೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಹ್ಯೂಜ್ ಬ್ಯಾನಿಯನ್ ಟ್ರೀ ನ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ತಗೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ. ಸೊ ಇಟ್ is a meaningful identification of to cover the biomass with the importance of trees, the covering nature of banyan tree na kuda ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಸೈಜ್ based on the number of individual and how much amount of size they are covered ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ it is a very very part for the population density, also we can call population size. Okay, so another example, like the total number of in case of an difficult to measure the huge population. Example, ಈಗ ನಾವು ಫಿಶಿಂಗ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿ ಈ ತರ ಇನ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದಿ ಬೋಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್ ಎ ಮೆನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫಿಶ್.
In such a case, the relative density, that is a population relative density, also we are taking. Without knowing the particular or observed population density is used. Example, number of fish, like a trap indicate for the total population density in a lake. ಇಲ್ಲಿ ಕೌಂಟ್ ವೈಸ್ ತಗೊಳಲ್ಲ, 1 or 2 or 3 ಅಂತ ನಾವು ಕೌಂಟ್ ತಗೊಳಲ್ಲ. How many number of the total population which are trapped within the particular time with a total population density within the lake na ನಾವು based on the quantity of the fish ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು, we have to give some kind of absolute category. ಎಷ್ಟಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮಿನಿಮಮ್ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ with respect to the we are giving a some number, so that is indicate for the population density with a huge nature. But in some kind of organism, ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇನ್ ಸಮ್ ಕೇಸ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಶನ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ನೋಡಲ್ಲ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಸೈಜ್, ಹೌ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಟೈಗರ್ಸ್ ಇದಾವ ಅಂದ್ರೆ ಟೈಗರ್ ಸೆನ್ಸಸ್ ಕೇಳಿರ್ತಾರ, ಚೀತಾ ಸೆನ್ಸಸ್ ಕೇಳಿರ್ತಾರ, ಲಯನ್ ಸೆನ್ಸಸ್ ಇದೆ. The word census is indicate for the identification of or the total number of study about the specific species. That is we can call census. With respect to the time period, 10 year, 11 year, 12 year, based on the census time period is a unique. Okay. And in the national parks illi, with respect to the reserve parks of tigers illi, based on the pub mark ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, along with the fecal pellet. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಟೈಗರ್ ರಿಸರ್ವ್ ಹೋಗಿ ಟೈಗರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನಾವು 1 by 1 ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ. ಜಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸರ್ಚ್ ದಿ ಪಗ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್, ಎಷ್ಟು ಪಗ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಗ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಗ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಹೌ ಮೆನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದಟ್ ಜಿಯೋಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಏರಿಯಾ. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್. ಓಕೆ, ಅದು ಪಗ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ 1 ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಫೀಕಲ್ ಪೆಲ್ಲೆಟ್ಸ್ ಕೂಡ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅವೈಲೇಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಫೀಕಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಫೀಕಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್ and quantity of the fecal matter, we have to bifurcate the different types of tigers illi, cheetah illi, or any kind of organisms ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ we have to study. That is a identification of population density or population size. ಈ ತರ ಈಸಿಯಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಸೈಜ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ. ಓಕೆನಾ? And this is all about the some important population attributes. That is a population growth along with the rate of death, birth, along with the addition or a deletion of age pyramids with respect to the distribution of organism. And after the population, the attributes, the next important concept will be a population growth curves. How the population will be increase or there is a decrease the population, based on the what factor they are increase or decrease. What is the changes occurs in the environment and with respect to the quantity of population, that is all discussing here in the population growth models along with the growth curves. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಗ್ರೋತ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಸೈಜ್ ಚೇಂಜಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಸಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. Based on the depending upon the some kind of factor, the population will be totally changed. Size of the population will be varies. Example wise ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಂಬರ್ 1, ಫುಡ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಫುಡ್, based on the quantity of availability of food, the population will be varies. And the next, the predation with respect to the preserve, how many number of predators will be present and what is the exact preserve creating that particular type of organism prey. That is also matter for the increase along with the decrease of population size. ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್. ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೆ and population will be decrease ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ, that is also be very very important point. Okay, and the next one will be changes in weather.
ಈ ವೆದರ್ ಅಥವಾ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಗ್ರಾಜುವಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆನಾ ಅದೇ ಸಿಮಿಲರ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಕೂಡ the population will be varies. Size of the population will be increase or decreases ಆಗುತ್ತೆ. Some kind of cold climatic ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ some minimum quantity of individuals ಡೆತ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಆರ್ ಹೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇದೆ ಒಂದೇ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಏನಾಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಗ್ರೋತ್ ಕರ್ವ್ಸ್ ಅಂತ ಗ್ರೋತ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ. ಇಲ್ಲಿ the changes in population density gives some kind of idea about the size of the population. Along with the weather, there is a some kind of flourishing along with the decline. ಏನಾದ್ರೂ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ಲೈನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆನೋ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ದ increase of food along with a decrease of predator or weather climatic conditions in the what are the variation ಯಾಕೆ ಡಿಕ್ಲೈನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಯಾವ ತರ ಡಿಕ್ಲೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಏನು ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಗ್ರೋತ್ ಮಾಡಲ್ಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಗ್ರೋತ್ ಕರ್ವ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿತ್ ಇನ್ ದಟ್ the first important kind, the population growth, we have to study that is the density of the population based on the four important factors. Most of all important ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ the factors we have to calculate the density of population. ಅಲ್ಲಿ birth rate, death rate ನೋಡಿದೀವಿ. And addition to that, new combination will be present. Example ಇಲ್ಲಿ immigration ಅಂತ ಇದೆ, emigration ಅಂತ ಇದೆ. So basic processes ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ first one will be example natality and the second one will be example number 2 mortality. Third one will be a immigration will be conducted or there is a fourth one will be a emigration will be conducted. So these are the four important parameters we have to follow to study about the density about population. ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿನ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಫೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ದ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವರ್ಡ್ ದ ನ್ಯಾಟಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಇದೆ ವರ್ಡ್. ಏನಿದು ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಟಾಲಿಟಿ ವರ್ಡ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ನ್ಯಾಟಾಲಿಟಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ಬಿ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಬರ್ತ್ ರೇಟ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. It is the number of births in a population during a given period. So ಎಷ್ಟು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೌ ಮೆನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಬರ್ತ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ವಿತ್ ಎ ಸರ್ಟನ್ ಪೀರಿಯಡ್ 1 year 2 years ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ 3 years ಅನ್ನೋ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಎ ಬರ್ತ್ ರೇಟ್ ನ ತಗೊಳ್ತಾ ಇರೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ವರ್ಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ನೆಟಾಲಿಟಿ ರೇಟ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ನೆಟಾಲಿಟಿ ರೇಟ್ ನ ನಾವು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಎ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಿ ಲೆಟರ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ಟಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಇದೆ ವರ್ಡ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಡಿ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡೆತ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಎ ಗಿವನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನು ವರ್ಡ್ ಮೋರ್ಟಾಲಿಟಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡೆತ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಎ ಗಿವನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ಸ್ ವಿತ್ ಎ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಗಿವನ್ ಏರಿಯಾ ಗಿವನ್ ಟೈಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡೆತ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಎ ಗಿವನ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ವರ್ಡ್ ಮೋರ್ಟಾಲಿಟಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೆಟಾಲಿಟಿ ಬರ್ತ್, ಇಲ್ಲಿ ಮೋರ್ಟಾಲಿಟಿ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಡೆತ್. ಓಕೆ, and we'll coming to the next third important one. So mortality is indicated for the capital D. So capital B natality, capital D will be the mortality rate. Okay, and the next immigration anta ide word, indication will be a I anta. Immigration, that is a I indication. It is a number of individuals of a same species that have to come into a type of a habitat from the elsewhere during the certain period of time. ಇಲ್ಲೊಂದು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ 10 ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಏನಿದಾವೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಏರಿಯಾ ಬೇರೆ ಏರಿಯಾದಿಂದ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಅನದರ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ 5 ಬರ್ಡ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಎಡಿಷನ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ವರ್ಡ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಇಮಿಗ್ರೇಷನ್.
Okay, so immigration ಅಂದ್ರೆ meaning the number of individuals which are added to the species come from the elsewhere during the certain time. ಸೊ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವತ್ತೆ ಪಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಇಯರ್ 2 ಇಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಎಡಿಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಫಾರ್ ದಿ ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಫಾರ್ ದಿ ಸ್ಕೇರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಫಾರ್ ದಿ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪರ್ಪಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಂಡ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಬಿಟೇಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆರ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಡಿಷನ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಮಿಗ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಮಿಗ್ರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ that is number of individuals will be added to the population. And we'll coming to the opposite word emigration anta ide word. So the word emigration is indicate for the capital E. So emigration ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ same the number of individuals in a population who left the habitat with respect to the goal completely elsewhere during the given time. So same ಇಲ್ಲೊಂದು 10 number of birds ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇದೆ, ಅನ್ನೊಂದು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. ಈ 10 ನಲ್ಲಿ ಒಂದು 2 ನಂಬರ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರೋದು ಮೈಗ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಓಲ್ಡ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಂದ ಮೂವ್ ಆಗಿ ನ್ಯೂ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಗೆ ರೀಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆರ್ ದೇ ಅನದರ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರೋದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ವರ್ಡ್ ಎಮಿಗ್ರೇಷನ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಾವು ಇಮಿಗ್ರೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು, ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ one will be an example of emigration will be conducted. So these are the four important the population with respect to the factors which are required for the calculating the density of the population. ಸೊ ನಾವು ಓವರ್ ಆಲ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ರೇಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಾಲೋ ನಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ನೀಡ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಫೋರ್: natality, mortality, immigration, emigration. So these are the very very important growth models. Okay na? And with the calculation point ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ growth curves with respect to the calculation. So ಇಲ್ಲಿ the natality birth rate and along with the immigration ಇಲ್ಲಿ added populations ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತಾ ಇದೀವಿ ಎರಡು, they will be involved in the increase of a population density. ಕೇಳ್ತಾರೆ what are the two important factor responsible for the increase of population ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ natality and immigration, their population density, and they will be, and an excluded example of mortality ಇದೆ and immigration ಇದೆ, they are involved in the decrease of population. increase of population ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು natality and immigration, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಮೋರ್ಟಾಲಿಟಿ ಅಂಡ್ ಎಮಿಗ್ರೇಷನ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಟೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್: ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ದಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆನಾ? ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಫ್ ಎ ದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಎನ್ ಇಸ್ ಎ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಟಿ ಅಂತ ಇದೆ, ದೆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಟಿ ಪ್ಲಸ್ 1 ಈಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಟಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ದೆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಟಿ ಪ್ಲಸ್ 1 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಟಿ ಪ್ಲಸ್ 1 ಇಸ್ ಎ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಒನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ಏನಂತ ಕೊಡ್ಬೋದು ನಾವು, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ವಿತ್ ಎ ಟೈಮ್ ಟಿ, ಟಿ ಪ್ಲಸ್ 1 ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು like example of time duration plus based on the number of births with the addition of new population, that is a immigration, minus number of death with respect to the number of emigrated individuals. Totally we can get the density. ಇವೆರಡನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ. ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಹೌ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಎನ್ ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಐ ಮೈನಸ್ ಡಿ ಮೈನಸ್ ಡಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಅಂತ ಬರೆದಾಗ ಡಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ population density calculation formula. And the population density increases if b plus I is a more than d plus e. Population size increase ಆಗೋದು ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ b plus I ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ, ಬರ್ತ್ ರೇಟು ಇಮಿಗ್ರೇಷನ್ ರೇಟ್ ಏನಾದ್ರು ಹೈ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ದಿ ಡೆತ್ ರೇಟು ವಿತ್ ಎಮಿಗ್ರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ವಿಲ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್.
or there is a increase ಏನಾದ್ರೂ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದಿ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಇಮಿಗ್ರೇಷನ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡೆತ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಇಮಿಗ್ರೇಷನ್. ಸೊ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೇರೀಸ್ ಟು ಡಿಫರೆಂಟ್ ವೇದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಇಮಿಗ್ರೇಷನ್ ಇದೆ ಪ್ಲಸ್ ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಆಡೆಡ್ ನ್ಯೂ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಆಡೆಡ್, ಸೊ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಓವರ್ ಆಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಡೆತ್ ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌ ಮೆನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡೆತ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು. ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಡಿಲೀಟೆಡ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಆರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ರಿಮೂವ್ಡ್ ಆರ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೈಗ್ರೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ವರ್ಡ್ ಎಮಿಗ್ರೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಐ ಬರ್ತ್ ರೇಟ್ ಪ್ಲಸ್ individual of I and minus D plus E. Totally we have to get a population growth with respect to the density of the population. So these are the most important word which is required for the calculating the population density. Okay na. And when coming to the population rate, they have to increase or decrease, and they have normal in condition based on the, so under the normal conditions ತಗೊಂಡಾಗ without any kind of changes, just now number of births, number of deaths are important factor for the influencing the population density. ಇಲ್ಲಿ migrate ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ or they will be addition ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, so that is a normal condition. Okay, and next immigration along with the emigration, ನ್ಯೂ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ಗೆ ಆಡ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆರ್ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹ್ಯಾವ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಅಂಡರ್ ದಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅ ಕಾಲೋನೈಸಿಂಗ್ ವಿತ್ ಎ ನ್ಯೂ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಟ್ ಇರ್ಬೋದು. ಇಮಿಗ್ರೇಷನ್ ಮೇ ಬಿ ಮೋರ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಗ್ರೋತ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿ ಬರ್ತ್ ರೇಟ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಮೆನಿ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಬಂದು ಆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಾಲೋನೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನ್ಯೂ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಬಿಟೇಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. And it can create a significant role to undergo the population high increase with respect to the rate of growth. So that is also important. If you compare it to the growth than the birth rate ಏನಿದೆ, only birth rate increase ಆಗ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ population growth increase ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ, with immigration ಕೂಡ increase ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, emigration ಏನಾದ್ರೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ special conditions ಅಲ್ಲಿ they are play a very very important role for the population density. So ಇವೆಲ್ಲ ಮೇಜರ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಗ್ರೋತ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. ಓಕೆನಾ, ಇದು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಗ್ರೋತ್ ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ವಿತ್ ಎ ಡೆತ್ ರೇಟ್, ನೆಟಾಲಿಟಿ, ಮೋರ್ಟಾಲಿಟಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಇಮಿಗ್ರೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಎಮಿಗ್ರೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. ಓಕೆನಾ, ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಸಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದ ಮಾಡಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರೋತ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, so there is a variety of growth models will be available. So many number of growth models idave idralli. So majorly we have to take only two important growth models will be required. ಎರಡು important ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ growth models important ಅವು. ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೋತ್ ಮಾಡಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಗ್ರೋತ್. ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರೋತ್ ಮಾಡಲ್ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಮಾಡಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, and how you have to identify the exponential growth, what is the difference in a exponential and a logistic growth, ಯಾವ ತರ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಎ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಂಬರ್ 1 ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಮಾಡಲ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಹಿಯರ್ the resources, that is example of food along with the space ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, or there is a essential for the like with respect to the impeded category with the unimpeded category of population growth. Too important. ಈ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಏನಿದೆ, ಫುಡ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಅನ್ನೋದು ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಗ್ರೋತ್. ಯಾಕೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಇಷ್ಟು ಸ್ಪೇಸ್ ಇದೆ, 100 ನಂಬರ್ ಇರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಇಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇದೆ, ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಏನಾದ್ರೂ ಓನ್ಲಿ 1 ಇದೆ, ಈಸಿಯಾಗಿ ಏನಾಗ್ಬೋದು 1 to ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿ ಮೆನಿ ನಂಬರ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಸ್ಪೇಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಫುಡ್ ಆರ್ ದಿ most important essential factor for the
ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಷನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರು. ಓಕೆನಾ. ಇಫ್ ದ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಆರ್ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಇದು ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್. ಈಚ್ ಸ್ಪೀಸಸ್ ಶೋಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಫುಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ನೇಟ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಟು ಗ್ರೋತ್ ಇನ್ ಎ ನಂಬರ್ than the population growing in an exponential or there is a geometric fashion. So if ಒಂದು population density based on the growth models of exponential ತಗೊಂಡಾಗ always they can grow geometrical way. Geometrical way ದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, growth will be increases. 1 ಇದೆ 2 ಆಗುತ್ತೆ, 2 ಇದೆ 4 ಆಗುತ್ತೆ, 4 to 8 and so on increase ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ರೀಸನ್ ಏನಲ್ಲಿ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ರಿಸೋರ್ಸ್, ಫುಡ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇದೆ, ಸ್ಪೇಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇದೆ, ವಿತೌಟ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಎನಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. So that automatically population potentiality increases, innate activity increases, mode of reproduction increases, the end quantity of number will be a maximum. So that is we can call exponential growths ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೆಟಗರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ದ ಫುಡ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ. And the resources will be unlimited for the exponential growth, and the growth will be always in the geometrical way increases the model. Okay na. So iveredu word important for the population explosion. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು, the population size already ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ, ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ n ಅನ್ನೋದು ಇಂಡಿಕೇಶನ್, and number of birth rate per capita ಅನ್ನೋದು b ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು, and number of death in a per capita ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ D indication, than the increase or decrease density of during the time unit ಅಥವಾ time period ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ T ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ density of the population size with a particular time we have to get a, ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಬರಿಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ that is nothing but a dn by dt is equal to birth along with a minus of death into total number of a population. So that is a total, the quantity of exponential growth we have to observe in the model. And b minus d ಏನಿದೆಲ್ಲ we have to return in the r ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So that dn by dt is equal to ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನಾವು rn ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So always they have to leads to the a J shaped curve. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ನಮಗೆ ಕರ್ವ್ ಯಾವ ತರ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, always the shape of the curve will be exactly the J shaped curve will be present. ನೋಡಬಹುದು ನಾವು J shaped curve ನ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ the resource ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ, the resources will be high, availability of food also be high, and the space also be very high ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ always the density ಏನಾಗುತ್ತೆ, increase ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. curve will be always increasing order, that is a time with the density ತಗೊಂಡಾಗ ನಾವು always in the J shaped curve will be appear. ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆಲ್ವೇಸ್ ಜೆ ಶೇಪ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಎ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಕರ್ವ್ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಜೆ ಶೇಪ್ಡ್ ಕರ್ವ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನದರ್ ಗ್ರೋತ್ ಮಾಡಲ್, ಅದು ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ ಗ್ರೋತ್ ಕರ್ವ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಸಿಗ್ಮಾಯ್ಡ್ ಗ್ರೋತ್ ಕರ್ವ್ ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ಸಮ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಕರ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಎ ಬಿ. ಎದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್. ಬಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ರೇಟ್. ಸೊ ಎರಡಕ್ಕೂ ಸಮ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ನಾವು ಮಾತ್ರ ತಗೊಂಡಿರೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ exponential growth. It can increases their growth in a geometrical way, and the size of the population calculated dn by dt is equal to r. R is indicate for the birth minus interval of a death will be conducted. So ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಎ ಗ್ರೋತ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಂಬರ್ 1, ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಮಾಡೆಲ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು. ವರ್ಡ್ ಆರ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೀವಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆನ್ಸಿಕ್ ರೇಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, is an important for the parameter for assigning the impact along with a any kind of biotic or abiotic factor on the population growth. So ಇಲ್ಲಿ ಈ ಬಯೋಟಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಎಬಯೋಟಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ 2 ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದ ಗ್ರೋತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಆರ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಓಕೆನಾ, ಅದು ನ್ಯಾಚುರಲ್
ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಇಂಟ್ರೆನ್ಸಿಕ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಎ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ಬೋದು, ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಮಿನಿ ಇದಾವೆ. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ರೇಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ನಾರ್ವೆ ರ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 0.015 ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅಲಾಂಗಿತ್ತೆ ಫಾರ್ ಬೀಟಲ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ 1 2 ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಹ್ಯೂಮನ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ 0.0205 ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದವು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಸೈಜ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ ದಿ 1981. So it's some examples ಅಷ್ಟೇ based on the exponential growth models ಅಂತ ಬಂದಾಗ that is a very important with respect to the organisms ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ. ಓಕೆನಾ, ಇದು first important parameter for the intrinsic growth with respect to the natural way increases because of sources will be unlimited. Without any kind of limitation of source, growth will be increases. ಈಗ ಏನಾದ್ರೂ ಫುಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಸ್ಪೇಸೇ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೋತ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಸೈಜ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು. ಬಟ್ ಒನ್ ವರ್ಡ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇನ್ ಎ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್. These exponential growth will not conducted in a natural way because of ನೀವು ಯಾವುದೇ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಯಾವುದೇ ಹ್ಯಾಬಿಟೇಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸ್ಪೀಸಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಮೆನಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಫುಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಸೋರ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಸ್ಪೇಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, and competition also be very high. But the shape of the growth curve, they will not leads to the J. Always it is a sigmoid. ಬಟ್ ನಾವು ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ವಿತ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತಂದಾಗ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕರ್ವ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್. ಅದರ್ವೈಸ್ always there is a growth models will be related to the sigmoid curve only. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ the with respect to the integral form of exponential growth with an equations ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನಾವು nt is equal to n naught e to the power of art ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. rt ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇದು. ಏನಿದು nt ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ಟರ್ ಎ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅನ್ನೋದು. ಎನ್ ನಾಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಆಫ್ 0, ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು. ಅಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆನ್ಸಿಕ್ ರೇಟ್ ಇನ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಥವಾ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಲಿ, ಸೊ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಇಂಟ್ರೆನ್ಸಿಕ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಎ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ಗೆ. ಅಂಡ್ ಇ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಬೇಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಾಗರಿಥಮ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೆನ್ಷನ್ 2.71 ರೇಂಜ್. ಸೊ ಇದು ದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ದಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ exponential growth, availability of organism, number of individuals after time t or initial time, or there is a overall increases, or with a logarithmic form. With a usage of this formula we have to get the quantity of exponential growth. ಎಷ್ಟು ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು ದ ಗ್ರೋತ್ ನಂಬರ್ 1 exponential growth, and this growth always in a artificial. Neanpilli it could not conduct in a natural way. Okay na. And we're coming to the second important the growth model. The point number 2, second one ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ ಗ್ರೋತ್ ಕರ್ವ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಸೊ ಏನಿದು ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ ಗ್ರೋತ್ ಕರ್ವ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ there is no population in a nature having a unlimited resource for their exponential growth. ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳ್ದಂಗೆ there is no any kind of population, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸ್ಪೀಸಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಯಾವುದೇ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ವಿಥೌಟ್ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಯಾವುದು, only a limited resource. Okay, if the limited resources will be present, always it can leads to the competition. Where we have to observe the limited resource, definitely the like example of resources in between the different types of species, the competition could be occur among the individuals with for the source will be very limited. So this is the common way in an logistic growth curve. And ultimately, which one is a more fittest, or they have to survive and they will be involved in reproduction. Otherwise, the weaker species will be totally eliminated in the logistic growth model because of the source will be very limited. ಸೊ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ನಾವು ಮೀಡಿಯನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂಡ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ
growth always will be good in the formation of a only a J shape. But ನಾವು ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸೋರ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮೆನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಓನ್ಲಿ ಸರ್ವೈವಲ್ ಇಸ್ ಎ ಫಿಟ್ಟೆಸ್ಟ್ ಥಿಯರಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಒಬೇ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಡಾರ್ವಿನ್ ಥಿಯರಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಇಸ್ ಎ ಮೇಜರ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆರ್ ಅ ಮೇಜರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಪೀಸಸ್ ಅಂತ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಫಿಟ್ಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸರ್ವೈವ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಗೋ ದಿ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಇದು ದ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ ಗ್ರೋತ್ ಕರ್ವ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವರ್ಡ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ and in a nature the given habitat has enough resource to support the maximum possible number only behind which no further growth is a possible so that is we have to call the k that is a carrying capacity ಏನಿದು ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಅಂದ್ರೆ if the source will be 100 in number ಒಂದು ಫುಡ್ ಸೋರ್ಸ್ 100% ಇದೆ ಅನ್ಕೊಂಡಾಗ ಆ 100% ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆ ಗ್ರೋತ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ 100 ಕ್ರಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಹೈಂಡ್ ದಟ್ ದ ಗ್ರೋತ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಸೊ ದಟ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಾಲ್ ದಿ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ 80% ಇದ್ರೆ 80 ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಗ್ರೋತ್ ಮಾಡೆಲ್ ಈ ಒಂದು ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ ಗ್ರೋತ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟು ವೇ ಅಲ್ಲಿ ಹೌ ಮಚ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆರ್ ಹೌ ಮಚ್ ಸ್ಪೀಸಸ್ ದೇ ಆರ್ ಕ್ಯಾರಿ ವಿತ್ ಎ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಫಿಕಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಸೊ ವಿ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ ಗ್ರೋತ್ ಕರ್ವ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ and the calculate the formula so next ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ನೋಡೋಣ ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆರ್ ಎನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ಬಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಕ್ಕೆ ಈ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಗ್ರೋತ್ ಮಾಡೆಲ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇನ್ ದಿ ಸಿಗ್ಮಾಯ್ಡ್ ತರ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ಸೊ ಸಿಗ್ಮಾಯ್ಡ್ ಕರ್ವ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು ಈ ತರ ಬ್ಲೂ ಲೈನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸಿಗ್ಮಾಯ್ಡ್ ಕರ್ವ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ the population with a limited resource and it have to shows that initially log phase growth ಆಗ್ತಾ ಇದೆ simultaneously ಆಗಲ್ಲ suddenly ಆಗಲ್ಲ they have to take some time and a phase of acceleration so to increases the rate of population and again there is a some kind of example of declaration here also same the quantity of number of individuals will be declared in the formation of decreased condition so ido three different phases and we have to observe the finally we have to get a one kind of a constant nature of growth that is based on the availability of sources only and this type of growth we have to call the logistic anta karitivi and Verlist per logistic growth antanu kariತೀವಿ so the Verlist is a one of the scientist and the Pearl we have to call the natural theory that is a logistic growth model anta ಕರೀತಾ ಇರೋದು so also we have to call the logistic growth curve so ಇದು based on the logistic model with a limited resource only sources of individuals ಯಾವಾಗ ಲಿಮಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ when the availability of resource space decrease ಇರುತ್ತೆ ಆ ಟೈಮ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಮಾಡೆಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಮಾಡೆಲ್ ಆಫ್ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ ಓಕೆ ಅಂಡ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ವರ್ಲಿಸ್ಟ್ ಪರ್ಲ್ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ ಗ್ರೋತ್ ಮಾಡೆಲ್ ದೇ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ದಿ ಸಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸೊ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ ಗ್ರೋತ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಡಿ ಎನ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ವಿತ್ ಎ ಟೈಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇದೆ ಸೊ ಆರ್ ಅಂತ ವರ್ಡ್ ನಾವು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಇಂಟ್ರೆನ್ಸಿಕ್ ಗ್ರೋತ್ ರೇಟ್ ಅನ್ನೋದು ವಿತ್ ಎ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಎನ್ ಅನ್ನೋದು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಕೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವರ್ಡ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಎನ್ ಅನ್ನೋದು ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಸೊ ದಟ್ ಡಿ ಎನ್ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಿ ಆರ್ ಎನ್ and bracket of carrying capacity minus density of population divided by carrying capacity anta tagondaga that is we have to call dn by dt is equal to the rn and k minus n divided by k population density at a time and intrinsic rate of a natural increases and then we have to call the carrying capacity of the organism okay na for the most animal population the resources for the growth are limited it is important
ನಾವು ಮೆನಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಮೆನಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿತ್ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ ಗ್ರೋತ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ದ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಏನಿದೆ, ಫುಡ್ಸ್ ಏನಿದಾವೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ದಟ್ ದ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ ಗ್ರೋತ್ ಕರ್ವಿ ನಾವು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನಾವು ಮೋರ್ ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಗ್ರೋತ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ವೆನ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್. ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಗ್ರೋತ್ ಮಾಡಲ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ ಗ್ರೋತ್ ಕರ್ವ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ವಿತೌಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಸೊ ವಿತ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್. ವಿತೌಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್. ಬಿಕಾಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ವೇದಿಂದ ನಾವು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಡ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಹೈ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳಕ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಜುವಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಸೋರ್ಸಸ್ ಹೈ ರೇಂಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ಲೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೇರಿಯಸ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಕರ್ವ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸಿಗ್ಮಾಯ್ಡ್. ಯಾವತ್ತಿಗೂ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರಲ್ಲ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಲ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ ಗ್ರೋತ್ ಮಾಡಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ ಗ್ರೋತ್ ಕರ್ವ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಾಲ್ ವೆರಿ ರಿಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಗ್ರೋತ್ ಮಾಡಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನಾವು ಗ್ರೋತ್ ಮಾಡಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಆ ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಗ್ರೋತ್ ಮಾಡಲ್ ಓನ್ಲಿ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ ಗ್ರೋತ್ ಮಾಡಲ್. ಓಕೆನಾ? And we'll coming to the some kind of history about the adaptation, some variety of history of adaptations ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ with respect to the populations ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಥಿಯರಿ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದೀವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಫ್ರಮ್ ದಿ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ macro molecules to finally we have to get a well developed organism based on the some kind of adaptation adjustment with respect to the habit along with the habitat according to the factor of environment. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಎವಲ್ಯೂಷನರಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎವಾಲ್ವ್ basically maximum their undergo the reproductive fitness according to the Darwinian fitness ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. The value should be R ಏನಿರುತ್ತೆ high value. Under the particular set of selection with respect to the preserves ಅನ್ನೋದಿರ್ಬೋದು, organisms they have evolved towards the most efficient reproductive strategy. ಈ ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಇಷ್ಟೇ, ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 1 ಪಾಯಿಂಟ್ reproductively have fitness and they have obey Darwinian fitness. Survival is a fittest theory ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆ ಒಂದು fittest theoryಗೆ they are obey. So the R quantity ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಆರ್ ಇಂಟ್ರೆನ್ಸಿಕ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಗ್ರೋತ್ ರೇಟ್ ಏನಿದೆ they are high. Under a particular set of selection with a preserves ಇರಬೇಕು with respect to this particular set only organisms they are toward the most efficiency. ಕೆಲವೊಂದು ಮಾತ್ರನೇ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಗೆ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಫಾರ್ ದಿ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಲೈಫ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರು. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, some organisms they breed only once in their total lifetime. ಕೆಲವೊಂದು ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಇದೆ ಒನ್ಸ್ ಎ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್. ಬ್ಯಾಂಬು ನೋಡಿದೀವಿ ನಾವು, ಒನ್ಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಫ್ಲವರ್ ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್. ಸೊ ಸಾಲ್ಮನ್ ಫಿಶ್ ಇದೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಬೋ ಇದೆ. ಇನ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ದಿ ಬ್ರೀಡ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೈ, ವೈ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್. ವೈಲ್ ದಿ ಅದರ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಅದರ್ ಕೆಟಗರಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ they have breed many times. Example, most of the birds, most of the mammalian species, most of the animals they continuously breed and they have to maximum breeding time duration. More than one time they have ability to breed and production of many number of individual. So this is also a very important factor. They are responsible for the increase or decrease of population. ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಓಕೆನಾ? And when coming to the some they have produced a large number of small sized offsprings. ಇಲ್ಲಿ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿನ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಸೈಜ್ ನ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಾವು ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇಫ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆರ್ ದಿ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದಿ
a particular kind of organisms, there is a micro level or there is a larger level. There is no any kind of difference, but the fittest there is a very very important aspect. Okay na. And some kind they have ability to have some small sized offsprings, oyster like all oyster along with their fishes idave, while they have the small number of large sized offsprings could either example birds with respect to the mammalian species. Okay na. ಈಗ ನಾವು ಸ್ಮಾಲ್ ಕೆಟಗರಿ ಆಫ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸೈಜ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್. ಬಟ್ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಲಾರ್ಜ್ ಕೆಟಗರಿ ಆಫ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಸೈಜ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲಾರ್ಜ್ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೈಸ್. ಸೊ ಇದೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಅಷ್ಟೇ. ಈ ಸ್ಮಾಲ್ ಸೈಜ್ ಇದೆ, ಓನ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ನ ಅಥವಾ ಸ್ಮಾಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಪಿಕ್ಸ್ ನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕನ್ನೋ ರೂಲ್ ಇಲ್ಲ. ಇಫ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಮಾಲ್, the production of family or the size with a large quantity with a smaller size. With the larger in shape, their production of quantity will be very less with respect to the small number only. That is a very very important point for the based on the size. It does not matter for the population. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಬೇಕಾದ್ರೂ you have to get a variation. Larger size is just a matter ಅಷ್ಟೇ. Okay na. And these facts indicate that the life state is a completely trait of an organisms. They have evolved due to the limited biotic along with the abiotic component within the habitat. So ಎಲ್ಲಾ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವೈವಲ್ ಫಿಟ್ಟೆಸ್ಟ್ ಥಿಯರಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಬಾಡಿ, ಇವೆಲ್ಲಾ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡಾಗ ನಾವು the life of an history of all the living organisms complete ಆಗಿ ನಾವು ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ದೇ ಹಾವ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಎಬಯೋಟಿಕ್ ಅಂಡ್ ಬಯೋಟಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಥವಾ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಟ್ಸ್ ನ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ವೆರಿ ವೆರಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟ್ರೈಬ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ವಿ. ಓಕೆನಾ. So this is the first concept of organism and population. Population attributes undu, population growth models undu, with a history about the population undu, three important concepts. Okay, and we'll coming to the next very very important concept, that is a population interaction. How the organisms they have interacted each other with a resource, with a reproductive purpose, with a habitat, with a availability of food or any type. There are very very different types of population interactions will be conducted. Many number of population interaction will be conducted. Okay, so that population interaction will be studied in the next class. Thank you.